Hello students, welcome to our class. Last class lo manam mathematical induction part 2 complete chestunnam. Now we will do part 3. Part 3 lo 3-4 problems unnai. 4 problems complete chestunam. And meeku IP related important questions already YouTube lo upload cheyadam jarigindi. So meeke vaati PDF కావాలంటే మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. యాప్ లో PDF అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో అక్కడ నుండి మీరు PDF అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీకు ఎంసెట్ క్లాసెస్ కావాలంటే కూడా ఆల్రెడీ మన యాప్ లో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసే యాప్ లో. సో అక్కడ నుండి మీకు కోర్స్ పర్చేజ్ చేసుకొని అక్కడ నుండి మీ క్లాసెస్ వాచ్ చేయొచ్చు. అండ్ యాప్ లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తా, అక్కడ నుండి మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి అంజలప్ప మ్యాథ్స్ క్లాస్ అని టైప్ చేస్తే మన యాప్ విజిబుల్ అవుతుంది. అక్కడ నుండి కూడా మీ మొబైల్ నెంబర్తో లాగిన్ అవ్వచ్చు. సో నౌ వి విల్ డు part 3. Now first 7th problem. 2 plus 7 plus 12 plus and so on plus 5n minus 3 is equals to n into 5n minus 1 by 2. సో ఈ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ ఇండక్షన్ అనేది ఎవరు కూడా అసలు మిస్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే లిమిటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, 6-7 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్వి. అవి నేర్చుకుంటే డెఫినెట్ గా లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి. సో ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మనం p of n అనుకుందాం. లెట్ p of n be the statement. What is the statement ఏమంటే p of n? Let p of n be the statement. P of n 2 plus 7 plus statement 2 plus 7 plus 12 plus and so on plus 5n minus 3 is equals to n into 5n minus 1 by 2. ఇది వచ్చిన స్టేట్మెంట్ మనం p of n అనుకుందాం. అంటే that is p of n is equals to 2 plus 7 plus 12 plus and so on plus 5n minus 3 is equals to n into 5n minus 1 by 2. First మనం 3 steps లో ప్రూవ్ చేస్తాం. Step 1, if n is equals to 1. If n is equals to 1, first n equals to 1 తీసుకొని ప్రూవ్ చేస్తాం. Substitute n is equals to 1 in the LHS and RHS. So LHS లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండ్ RHS లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎంత టర్మ్ ఇది దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. So n equals to 1, 5 into 1 minus 3. 5 ones are 5. 5 minus 3. 5 minus 3 అంటే 2. LHS value ఏంటి 2. Now in RHS is equals to n value ఏంటి 1 కదా, 1 into 5 ones are 5 minus 1 by 2. 5 minus 1 4. Sorry, 5 minus 5. 5 minus 1 అంటే 4 అవుతుంది. 4 by 2. 4 by 2 అంటే 2. LHS value 2 and RHS also equals to 2. Therefore both values are equal. And therefore LHS is equals to RHS. LHS is equals to RHS. Therefore P of n is true for n is equals to 1. P of n is true for n is equals to 1. N is equals to 1 ki P of n true anatu. Okay na? Next second step. Let P of n is true for n is equals to k. N equals to k ki true anukundam. Let P of n is true. P of n is true for n is equals to k. n is equals to k ki P of n true అనుకుంటాం. అంటే P of k take n is equals to k, దీంట్లో మనం P of n తీసుకున్నాం ఇది కదా, దాంట్లో n equals to k తీసుకోండి. 2 plus 7 plus 12 plus and so on plus 5k minus 3 is equals to k into 5k minus 1 by 2. Take it as equation number 1. K into 5k minus 1 by 2. Now third step, we have to show that right? That's no problem, is it? So we show that P of n is true for n is equals to k plus 1. n is equals to k plus 1 ki P of n true అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మనం అంటే P of k plus 1 is equals to 2 plus 7 plus 12 plus and so on. లాస్ట్ ఏంటి 5k, ఫస్ట్ k ఇంటర్స్ లో k తీసుకోండి. 5k minus 3 plus take n is equals to k plus 1. లాస్ట్ ఎంత టర్మ్ లో k ఫస్ట్ k టర్మ్ రాయాలి, దాని తర్వాత k plus 1 టర్మ్. అంటే 5 into k plus 1 minus 3 is equals to take n is equals to k plus 1 అంటే k plus 1 into 5 into k plus 1 minus 1 by 2. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి మనం. Take this as equation number 2. RHS
LHS నుండి మనం RHS ప్రూవ్ చేయాలి. RHS లో అంటే k+1 into 5 into k+1 minus 1/2 n is equals k+1 మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో by taking LHS we will prove RHS. LHS నుండి మనం RHS ప్రూవ్ చేద్దాం. సో LHS ఏంటి మనకి? LHS is equals to 2 plus 7 plus 12 plus and so on plus 5k minus 3 plus ఈ 5 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. దీని టోటల్ LHS 5k minus 3 5k minus 3 plus 5 into k 5k plus 5 ones are 5 minus 3 ఓకేనా. సో దీని వాల్యూ ఏంటి? మనం ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 this value is equals to 2 plus 7 plus 12 plus and so on 5k minus 3 is equals to k into 5k minus 1/2. సో ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. k into 5k minus 1/2 5k minus 1/2 plus 5k 5 minus 2 అవుతుంది plus 2. So take LCM, 2 is LCM. So k into 5k 5k square minus k into 1 2 5s are 10k 2 2s are 4 by 2 డైరెక్ట్ రాస్తున్నా ఇక్కడ. డైరెక్ట్ 2 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. 2 into 5 10 2 2s are 4 అని. సో 5k square 10k minus k plus 9k 9k plus 4/2 plus 4/2. So do factorization 5 4s are 20. So 5 4s are 29 వస్తుంది. అంటే 5k square plus 5k plus 4k plus 4/2. So take out 5k common. దీని నుండి 5k common తీయండి. రిమైనింగ్ ఏంటి? k plus 1 plus take out 4 common, remaining k plus 1 divide by 2. So again take out k plus 1 common. k plus 1 common తీసుకున్నా. రిమైనింగ్ ఏంటి? 5k plus 4/2 5k plus 4/2. ఒక్కసారి ఈక్వేషన్ 2 లో RHS చెక్ చేసుకోండి. ఒకసారి ఇక్కడ k plus 1 k plus 1 ఉంది. మనం ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. సో k plus 1 k plus 1 ఉంది. ఇక్కడ డినామినేటర్ 2 2 సేమ్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? 5 into k plus 1 minus 1 రావాలి. ఇక్కడ మనకేముంది? 5k plus 4 ఉంది. అంటే ఇక్కడ 5 కామన్ ఉంది కదా. అంటే we can write 4 as 5 minus 1 4 రాసుకోవచ్చు మనం. అంటే k plus 1 into 5k plus 4 ఏం రాసుకోవచ్చు? 5 minus 1/2. సో టేక్ 5 కామన్ హియర్. అంటే k plus 1 5 కామన్ తీసుకున్నా. 5 into k plus 1 minus 1/2. సో దిస్ ఇస్ ద RHS ఆఫ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో అంటే LHS తీసుకొని మనం RHS ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. therefore p of n is true for n is equal last conclusion definite గా రాయాలి. therefore p of n is true for n is true for n is equals to k plus 1. n is equals to k plus 1 ki p of n true. p of n is true for n is equals to k plus 1. therefore by using mathematical induction p of n అంటే పరిచయ స్టేట్మెంట్ is true for all natural numbers. ఆ లాస్ట్ స్టెప్ కూడా రాయాలి. లాస్ట్ కి conclusion కూడా definite గా రాయాలి. therefore p of n is true for by using mathematical induction p of n is true for all natural numbers అని రాయాలి. ఓకేనా. so this is the solution of 7th question. take screenshot. Now 8th question. 1 plus 3/1 into 1 plus 5/4 plus and so on 1 plus 2n plus 1 by n square is equals to n plus 1 whole square అని ప్రూవ్ చేయాలి by using mathematical induction. సో ఫస్ట్ వడిచిన దాన్ని మనం pf అని అనుకుందాం. let p of n be the statement సో ఏంటి? 1 plus 3/1 into 1 plus 5/4 and so on 1 plus 2n plus 1 by n square is equals to n plus 1 whole square. ఇది వాడిచిన స్టేట్మెంట్ మనం pf అని అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ p of n is equals to 1 plus 3/1 into 1 plus 5/4 and so on 1 plus 2n plus 1 by n square is equals to n plus 1 whole square. First step 1. If n is equals to 1, n equals to 1 LHS substitute చేయండి and RHS లో. So LHS is equals to
1 plus 2 into 1 plus 1 by 1 square. So 1 plus 2 ones are 2, 2 plus 1 by 1 square అంటే 1 అంటే ఏమొస్తుంది 1 plus 2 plus 1 అంటే 3, 1 plus 3 అంటే 4. LHS is equals to 4. Substituting the RHS is equals to, take n is equals to 1 plus 1 whole square, 1 plus 1 2 square, 2 square is equals to 4. సో LHS వాల్యూ ఏంటి 4, RHS వాల్యూ 4 అంటే LHS is equals to RHS కదా, therefore LHS is equals to RHS. LHS is equals to RHS. Therefore P of n is true for n is equals to 1. Therefore P of n is true. P of n is true for n is equals to 1. P of n is true for n is equals to 1. n equals to 1 ki P of n true annattu. So second one, step 2. Let P of n is true for n equals to k. N equals to k. Let P of n is true for, let P of n is true for n is equals to k. n equals to k ki true అనుకుందాం మనం. ఓకేనా? అంటే ఏమో P of k is equals to ఏమవుతుంది మనకి? P of k is equals to colon 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 and so on, 1 plus 2k plus 1 by k square is equals to k plus 1 whole square. n is equals to k plus 1 whole square. ఇది second step 2. So step 3 మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? we have to show that we show that P of n is true for n equals to k plus 1. P of n is true for n is equals to k plus 1. We show that P of n is true for n is equals to k plus 1. అంటే ఇక్కడ n equals to k plus 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మనం. అంటే P of k plus 1 ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే P of k plus 1 is equals to 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 and so on. n equals to k first 1 plus k plus 1 టర్మ్ ముందు k టర్మ్ ఉంటుంది, k plus 1 whole square, k plus 1 by into, take n is equals to k plus 1. దీంట్లో nth టర్మ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 plus into ఇది into 1 plus 2 into k plus 1 plus 1 by n is equals to k plus 1. k plus 1 whole square is equals to, take n equals k plus 1, k plus 1 plus 1 whole square. k plus 1 plus 1 whole square. సో మనం LHS నుండి RHS ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 అనుకోండి. టేక్ LHS తీసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 and so on, 1 plus 2k plus 1 by k square into LHS ఇంకో టర్మ్ ఉంది కదా 1 plus 2 into k plus 1 plus 1 by k plus 1 whole square. ఇది సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఫ్రమ్ 1 నుండి ఈ వాల్యూ ఏంటి అప్ టు 1 plus 2k plus 1 by k square is equals to k plus 1 whole square అప్ టు ఇంతవరకు. ఈ నుండి ఇంతవరకు ఏంటంటే వాల్యూ k plus 1 whole square అంటే k plus 1 whole square ఇంటూ ఇక్కడ LCM 1 డినామినేటర్ 1 అవుతుంది. సో 1 into k plus 1 whole square, k plus 1 whole square వస్తుంది. k plus 1 whole square plus 2 into k 2k plus 2 ones are 2 plus 1 by k plus 1 whole square. k plus 1 whole square. సో ఇక్కడ k plus 1 whole square, k plus 1 whole square క్యాన్సిల్. అంటే ఇది k plus 1 whole square ఉంది అంటే a plus b whole square ఫార్ములా అంటే k square plus 2k plus 1 plus 2k plus 2 plus 1 the k square plus 2k plus 2k 4k 1 plus 2 plus 1 4 k square plus 4k plus 4. సో దీనిలో రాసుకోవచ్చు అంటే మనం k plus 2 whole square రాయొచ్చు. ఇది k plus 1 k plus 2 whole square సింప్లిఫికేషన్ k plus 2 whole square. k plus 2 మనం ప్రూవ్ చేయాలి k plus 1 plus 1 అంటే 2ని 1 plus 1 రాసుకోవచ్చు కదా అంటే k plus 1 plus 1 whole square. So this is the RHS of equation number 2. ఓకేనా? అంటే మనం
ఫైనల్గా n ఈక్వల్స్ k ప్లస్ 1కి p ఆఫ్ n ట్రూ అయింది. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ కంక్లూజన్ డెఫినెట్గా రాయాలి. కంక్లూజన్ రాయకపోతే 1 మార్క్ మైనస్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ p ఆఫ్ n is true for n is equals to k plus 1. లాస్ట్కి దేర్ ఫోర్ బై యూజింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని రాయాలి. ఆ లాస్ట్ రాయాలి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. k ప్లస్ 1 ప్రూవ్ చేసాం కదా, అంటే ఫ్రమ్ 1 to 3 స్టెప్స్ p ఆఫ్ n is true for p ఆఫ్ n అంటే ఇదే కదా మనం తీసుకున్నది. మనం p ఆఫ్ n రాసిన ప్రాబ్లం లేదు, ఇది కూడా డెఫినెట్గా రాయాలి. ఇది ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని రాయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ 8th ప్రాబ్లం. 9th 10th ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే అవి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్సే, మనకి లాంగ్ క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అవి. సో 11th ప్రాబ్లం చెప్తుంది డైరెక్ట్గా. సో 4 to the power of n minus 3n minus 1 is divisible by 9. ఈ డివిజిబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు టోటల్గా 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఎక్సైజ్లో 2 ఉంటాయి, ఎగ్జాంపుల్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అవి దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఒక్క ప్రాబ్లం పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే రిమైనింగ్ సేమ్ ప్యాటర్న్లో మీరు చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన స్టేట్ సేమ్ అదే ప్యాటర్న్. వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ p ఆఫ్ n అనుకుందాం. లెట్ p ఆఫ్ n బి ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్. let p of n be the statement. ఏంటి? 4 to the power of n minus 3n minus 1 is divisible by 9. divisible by 9. divisible by 9. వాట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మనం p of n అనుకుందాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ p of n is equals to p of n 4 to the power of n minus 3n minus 1 is divisible by 9. is divisible by 9. divisible by 9. First one, step 1. If n is equals to 1 కి ప్రూవ్ చేస్తాం. if n is equals to 1, substitute in this one. if n is equals to 1 అంటే 4 to the power of 1 minus 3 into 1 minus 1 is equals to ఏమొస్తుంది వాల్యూ మనకి 4 minus 3 minus 1. n ప్లస్లో 1 తీసుకోండి దీంట్లో, అంతే. వాడిచ్చిన స్టేట్మెంట్లో n ప్లస్లో 1 తీసుకుందాం. అంటే 4 minus 4 ఏమొస్తుంది, 4 minus 3 minus 1 minus 4. 4 minus 4 అంటే 0. అంటే 0 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఎవ్రీ నెంబర్. ఎవ్రీ నెంబర్ అంటే మనకి ఇక్కడ 9 కూడా ఉంది. సో 0 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 9. దేర్ ఫోర్ 0 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 9. 0 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 9. మన 0 అనేది మన 9తో డివైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎవ్రీ నెంబర్ ఈజ్ డివైడ్స్ 0. సో 0ని ఎవ్రీ నెంబర్ డివైడ్ చేస్తుంది, అంటే మనకు ఉన్నది ఏంటి 9 కదా. సో 0 is divisible by 9. Therefore p of n is true for n equals to 1. n equals to 1కి మన స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయిందన్నట్టు. ట్రూ ఫర్ n is equals to 1. p of n is true for n is equals to 1. Now step 2. Let p of n is true for n equals to k. Let p of n is true. Let p of n is true for n is equals to k. n is equals k కి p of n ట్రూ అనుకుంటాం. అంటే సబ్స్టిట్యూట్ n is equals to k అంటే 4 to the power of k minus 3k minus 1 is divisible by 9. is divisible by 9. అంటే 9తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఏదైనా నెంబర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏదైనా నెంబర్ మనం 4 తీసుకుందాం. యాక్చువల్లీ 4 తీసుకుందాం. 4 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2. 4 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2. ఏదైనా నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 2 కావాలంటే ఏం కావాలంటే దిస్ నెంబర్ షుడ్ బి రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 into సంథింగ్. 2 into ఏదో ఒక నెంబర్ రావాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఈ 4 ఇలా రావాలంటే మనకి ఏ నెంబర్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 2 కదా. 2 into సంథింగ్ వస్తే ఈ నెంబర్ టోటల్గా 2తో డివైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ నెంబర్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 9 into సంథింగ్. అంటే మనకి ఇక్కడ 4 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2. అంటే 2 అంటే ఇలా రాసుకుందాం అంటే 2 2s రాస్తాం ఇలా. అంటే 2 into సంథింగ్ రావాలి డెఫినెట్గా డివిజిబుల్ కావాలంటే. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి డివిజిబుల్ బై 9 ఇస్తున్నాడు కదా. అంటే ఈ నెంబర్ అనేది ఈ టోటల్ 4 to the power of k minus 3k minus 1 అనేది 9 into సంథింగ్ రావాలి. అంటే 4 to the power of k, therefore 4 to the power of k minus 3k minus 1 is equals to 9 into t. సో t అనుకుందాం. t 9 into t. t belongs to natural number. ఏదో ఒక న్యాచురల్ నెంబర్. ఓకేనా? 4 to the power of k minus 3k minus 1 is equals to 9t. t belongs to n. అంటే p of k is equals to. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 తీసుకున్నాం. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి?
we have to show that P of n is true for n is equals to k plus 1. P of n is true for n is equals to k plus 1. n is equals to k plus 1కి మనం P of n true అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే P of k plus 1 ఇక్కడ తీసుకుందాం. 4 to the power of k plus 1 డైరెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం. మైనస్ 3 into k plus 1 minus 1 is divisible by 9 అని ప్రూవ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ divisible by 9 అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంతే. divisible by 9. దీని నుండి చెక్ చేసుకుందాం మనం. అంటే 4 to the power of k plus 1 minus 3 into k plus 1 minus 1 is equals to ఈ divisible by 9 అని ప్రూవ్ చేయాలంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనకి ఈ వాల్యూని 9 into multiples of 9 రాయాలి. 9 into సంథింగ్ రాయాలి. 9 into సంథింగ్ రాస్తే సో దిస్ number is divisible by 9. సో మనకి దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. 4 power k plus 1 minus 3 into k plus 1 minus 1 is equals to సో 4 to the power of k plus 1 అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. 4 to the power of k into 4 power 1 minus 3 into k minus 3k minus into plus minus 3 minus 1. 4 to the power of k into 4 power 1 minus 3k minus 3 minus 1. సో దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు? కొంచెం మన కన్వెంట్లో చేంజ్ చేసుకుందాం. సో 4 to the power of k ఇక్కడ నుండి చేంజ్ చేసుకోవాలి. 4 power k వాల్యూ. సో ఇక్కడ 4 power k వాల్యూ వస్తుంది మైనస్ 3k మైనస్ 1 కదా. సో దీని నుండి 4 to the power of k రాసుకోవచ్చు. ఏం రాయొచ్చు? 4 power of k ఈక్వల్స్ టు 4 power k వాల్యూ అంటే 4 power k ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది? 90. ఇది 2 టర్మ్స్ రైట్ సైడ్ సెండ్ చేసుకుని 90 ప్లస్ 3k ప్లస్ 1 అవుతుంది. అంటే దీని ప్లస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. 4 power k ప్లేస్లో 90 మైనస్ 3k రైట్ సైడ్ సెండ్ చేసుకోండి. ప్లస్ 3k అవుతుంది. ఇది ప్లస్ 1 అవుతుంది. ప్లస్ 3k ప్లస్ 1 ఇంటూ 4 మైనస్ 3k మైనస్ 3 మైనస్ 1 మైనస్ 4 అంటే సిన్స్ ఫ్రమ్ 1 నుండి మనం 4 power k వాల్యూ తెలుసుగా మనకి. అంటే 4 power k ప్లేస్లో రాస్తున్నాం. 4 power k ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది? 90 మైనస్ 3k రైట్ సైడ్ సెండ్ ప్లస్ 3k అవుతుంది ప్లస్ 1 90 ప్లస్ 3k ప్లస్ 1 దీని నుండి రాస్తున్నాం ఇక్కడ 4 power k ప్లేస్లో. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. 4 into 9 3060 ప్లస్ 4 3 12k ప్లస్ 4 1 4 minus 3k minus 4. So plus 4 minus 4 gets cancelled. అంటే 3060 12k minus 3k plus 9k plus 9k. So we can take a 9 common. 9 into 9 4 36 కదా. అంటే 40 plus k. 9 into 40 plus k. So this also we can write this as 9 into something. దీన్ని కూడా ఎలా రాస్తున్నాం మనం అంటే 9 into something రాస్తున్నాం. ఫేర్ 9 into ఏదో ఒక వేరే వేరియబుల్ తీసుకోవచ్చు మనం. 9 into x అనుకోండి సపోజ్. 9 into x. x belongs to ఏంటంటే ఇంటీజర్ ఆర్ న్యాచురల్ నెంబర్. x belongs to natural number. సో హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 9 into something. దీన్ని కూడా ఎలా రాస్తామంటే 9 into something రాస్తున్నాం. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 9. ఇది నెంబర్ ఎలా రాస్తున్నాం అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 9 రాస్తున్నాం. దేర్ఫోర్ 4 power k plus 1 minus 3 into k plus 1 minus 1 is divisible by 9. Therefore, P of n is true for n is equals to k plus 1. True for n is equals to k plus 1. అంటే మన స్టేట్మెంట్ అనేది n equals to k plus 1 ట్రూ అయింది. Therefore, by using mathematical induction, ఆ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ కంక్లూజన్ రాయండి. By using mathematical induction, 4 to the power of n minus 3n minus 1 is divisible by 9 అని రాయాలి. ఓకేనా? So this is the solution of 11th problem. Next to 12th question. 3 into 5 power 2n plus 1 plus 2 into 2 power 3n plus 1 is divisible by 17. So divisible by 17 prove చేయాలి. So first step as it is. Let P of n be the statement. Let P of n be the statement. P of n be the given statement. సో ఏంటి వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మనకి 3 into
5 power 2m plus 1 plus 2 power 3m plus 1 is divisible by 17. Is divisible by 17. అంటే వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏమంటే మనం p of n అని తీసుకుంటాం. అంటే p of n is equals to 3 into 5 power 2m plus 1 plus 2 power 3m plus 1 is divisible by 17. Is divisible by 17. Divisible by 17. 17తో divisible అని అనుకుంటున్నాం మనం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ 1, n equals to 1కి ప్రూవ్ చేయాలి. ఇఫ్ n is equals to 1, if n is equals to 1 LHS దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే 3 into 5 power 2 into 1 plus 1 plus 2 power 3 into 1 plus 1 is equals to 3 into 5 power 2 ones are 2, 2 plus 1 plus 2 power 3 ones are 3, 3 plus 1. So 2 plus 1 value 3. So 3 into 5 power 3 plus 2 power 3 plus 1 4, 2 power 4. అంటే 3 into 5 power 3 అంటే 125 plus 2 power 4 అంటే 2 to the 4 16. So 125 3s are 125 into 3 300 375 375 plus 16. So 370 380 391 is equals to దీనిలో రాసుకోవచ్చు అంటే 17 into 23. మీరు చెక్ చేసుకోండి. 17 into 23 is 391 అవుతుంది. So it is a multiple of 17. Therefore this number is divisible by 17. Therefore 3 into 5 power 2n plus 1 plus 2 power 3m plus 1 because it is a multiple of 17. దీన్ని 17తో డివైడ్ అవుతుంది. డెఫినెట్గా మల్టిపుల్ రాష్ట్రం అంటే డివైడ్ అవుతుంది. 2m plus 1 is divisible by రైట్ అంత అవసరం లేదు. therefore p of n is 2 for n is equals to 1. ఇది రాయండి. 17 into 23 is divisible by n. Divisible by 17. Divisible by 17 is therefore p of n is 2 for n is equals to 1. P of n is 2 for n is equals to 1. n is equals to 1 కి p of n true అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? now step 2. so let p of n is 2 for n is equals to k. p of n is 2 for n is equals to k. n is equals to k. so substitute values. n equals to n తీసుకోండి, ఒక k తీసుకోవాలి. that is p of k 3 into 5 power 2k plus 1 plus 2 power 3k plus 1 is divisible by 17. Is divisible by 17. Divisible by 17 అంటే ఆ నెంబర్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనం 17 into something రాయొచ్చు. that is therefore 3 into 5 power 2k plus 1 plus 2 power 3k plus 1 is equals to 17 into t. t belongs to ఏంటంటే న్యాచురల్ నెంబర్. ఏదో ఒక న్యాచురల్ నెంబర్ రాస్తాం. అంటే 17 into సంథింగ్ రాస్తే అది 17తో డివిజబుల్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో 3 into 5 power 2 plus 1 plus 2 power 3k plus 1 is equals to 17t. now step 3. we show that p of n is true for n is equals to k plus 1. n is equals to k plus 1. n is equals to k plus 1కి p of n ట్రూ అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. అంటే ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? 3 into 5 power 2k plus 1 n ప్లస్లో ఏంటి k plus 1
k plus 1 into plus 1 plus 2 power 3 into k plus 1 plus 1 is divisible by 17 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఈజ్ divisible by 17 అని ప్రూవ్ చేయాలి. 3 into 5 power 2 into k plus 1 plus 1 plus 2 power 3 into k plus 1 plus 1 is divisible by 17 అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఈ వాల్యూని ఏం చేయాలంటే 17 into సంథింగ్ రాయాలి. అంటే ఇది తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం. 3 into సో 2 1s are 2 5 into 2k plus 2 1s are 2 plus 1 plus 2 power 3 into 3k plus 3 plus 1 is equals to 17 into సంథింగ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా, మనం ప్రూవ్ చేద్దాం ఫస్ట్. అంటే 3 into సో 2k 5 పవర్ దీని రాసుకోవచ్చు 2k plus 1 into 5 స్క్వేర్ రాయచ్చు. 5 power 2 కదా ఇంటూ 5 స్క్వేర్ రాయచ్చు ప్లస్ 2 power 3k 3 plus 1 4 plus 4 రాసుకోవచ్చు. 3 into 5 power 2k plus 1 ప్లస్ ఇంటూ 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 power 3k plus 4 రాసుకోవచ్చు. సో దీని వాల్యూ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 తీసుకుందాం. ఇది సో ఫ్రమ్ 1 నుండి ఏం రాసుకోవచ్చు 3 into 5 power 2k plus 1 is equals to 17t. ఇది రైట్ సైడ్ వేస్తే మైనస్ అవుతుంది. 17t minus 2 power 3k plus 1 దీని ప్లస్లో రాయండి is equals to 17t minus 2 power 3k plus 1 into 5 స్క్వేర్ అంటే 25 ప్లస్ 2 పవర్ దీన్ని 3k ఇంటూ సరే 2 power 3k plus 4 యాస్టీ తీసుకుందాం. ఇలా రాసుకోవచ్చు దాన్ని. అంటే దీని ప్లేస్లో సిన్స్ ఫ్రమ్ 1 నుండి రాస్తున్నాం. దీని ప్లేస్లో 3 into 5 power 2k plus 1 ప్లేస్లో ఇది దిస్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఈ టర్మ్ రైట్ సైడ్ చేస్తాం 17t minus 2 power 3k plus 1 ఫ్రమ్ 1 నుండి ఇలా రాస్తాం. సో మల్టిప్లై అయ్యండి 17t into 25 17t into 25 ఏం క్యాన్సిలేషన్ మైనస్ 25 into 2 power 3k plus 1 ప్లస్ 2 power 3k plus 4 2 power 3k plus 4. సో దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, మనం ఏం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి సరే. సో 17t into 25 minus 25 into 2 power 3k plus 1 సో ప్లస్ ఇక్కడ 2 power 3k plus 1 ఉంది, దీనిగా 2 power 3k plus 1 రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రాద్దాం ఈ టర్మ్ని. సో ఎలా రాసుకోవచ్చు 2 power 3k plus 1 plus 4 ఉంది కదా, అంటే 4ని 1 plus 3 రాసుకోవచ్చు. అంటే 2 power 3 ఇలా రాసుకోవచ్చు. చూడండి 2 power 3k plus 1 plus 3 1 plus 3 అంటే 4. దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నా కొంచెం, ఎందుకంటే 2 power 3k plus 1 ఉంది కదా. ఇక్కడ కూడా టర్మ్ వచ్చింది అనుకోండి మనకి కామన్ తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో 2 క్యూబ్ అంటే 8 into 2 power 3k plus 1. సో 2 power 3k plus 1 2 power 3k plus 1 ఇక్కడ బిఫోర్ ఉంది minus 25 plus 8 minus 17 అవుతుంది. అంటే 17t into 25 minus 17 into 2 power 3k plus 1 2 power 3k plus 1. So we can take 25 17 common, take out 17 common 25t minus 2 power 3k plus 1 2 power 3k plus 1 ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం. 17 into 17 కామన్ తీస్తున్నా 25t minus 2 power 3k plus 1. So we are writing this as multiple of 17 into సంథింగ్ రాస్తున్నాం. అంటే ఈ వాల్యూని ఏమనుకుంటున్నారు అంటే x అనుకుంటున్నాం. 17 into x బిలాంగ్స్ టు ఇంటీజర్, x బిలాంగ్స్ టు ఏంటంటే ఇంటీజర్ i. అంటే ఈ టోటల్ వాల్యూని 3 into 5 power 2k plus 1 plus 1 plus 2 power 3 into k plus 1 plus 1 ఎలా రాస్తున్నాం అంటే 17 into something అంటే దిస్ నెంబర్ ఇస్ డివిజబుల్ బై 17 into something 17 into x రాస్తున్నాం. దేర్ఫోర్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్. సో ఈ డివిజబుల్ సమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జాంపుల్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది చేయండి అది. దేర్ఫోర్ 17x అంటే RHS ఈజ్ డివిజబుల్ బై 17 ఈజ్ డివిజబుల్ బై 17.
డివిజబుల్ బై 17 అంటే ఈ టోటల్ వాల్యూ దేంతో డివైడ్ అవుతుంది 17తో డివైడ్ అవుతుంది అంటే p of n is 2 for n is equals to k plus 1. Therefore p of n is 2 for n is equals to k plus 1. p of n is 2 for n is equals to k plus 1. n is equals to k plus 1 కి మన స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతుంది. Therefore by using mathematical induction mathematical induction 3 into 5 power 2k plus 1 2n plus 1 plus 2 power 3n plus 1 is divisible by 17 is divisible by 17 for all n natural numbers, for all n belongs to n. ఇది సో దీనిలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనము దీనిలో కన్వర్ట్ చేయడం ఈ ఈక్వేషన్ 1 నుండి ఇక్కడ ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది మనకి k ప్లస్ 1 టర్మ్లో ఆ టర్మ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి చూడండి ఆ టర్మ్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి ఆ టర్మ్ చేంజ్ చేసుకుంటే మొత్తం మనకు వచ్చేస్తుంది 100% వస్తుంది అదొకటి ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ అందరు కన్ఫ్యూజ్ అంటే ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 into 5 power 2k plus 1 ఉంది కదా దీని వాల్యూ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 రాయాలి దీని వాల్యూ ఏంటంటే ఈ టర్మ్ రైట్ హ్యాండ్ సెండ్ చేస్తే 17t minus 2 power 3k plus 1 అవుతుంది దాని ప్లేస్లో ఇది రాస్తున్నాం ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ 12th ప్రాబ్లం వెరీ ఇంపార్టెంట్ సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం డివిజిబుల్ బై 64 ప్రాబ్లం కూడా ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటుంది అది మీరు చేయండి అండ్ మీకు ఎంసెట్ క్లాసెస్ కావాలంటే ఆల్రెడీ మన యాప్లో స్టార్ట్ చేసినాం సో మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అయినా ఓకే మీరు ఎగ్జామ్స్ తర్వాత ఐపీ తర్వాత మీరు ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి సైమల్టేనియస్లీ మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈజీ అవుతుంది సో యాప్ కూడా మీకు ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మన డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తే అక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ